This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to get results based on cell color in Excel. We have here example data set and student's name and color based on score. From colors, we want result here. So here we can use the VB function equal to get color result of. This custom VBA function is created by us. Here I open the VBA editor and insert module. Here I type the code and I remove the gaps here. And finally press on enter. Now this create a function. I type all the case here. Finally I click on save, and here I save this workbook as micro enabled workbook because we can use in future. So I save this as micro enabled workbook, and finally I click on save. Now we go to the Excel file. Here I type the formula equal to get color result of. It will be automatically visible to us. I press on tab. Now I can select the cell, close the bracket, press on enter. Now we get the result for the first column. Similarly I double click this to get for all the other cells. Now let us see how this green color, I change this color, and when I double click on this you can get the error color because we have type in the code there. You can see green, red and yellow. If you didn't type these three, then you will get the error color here. For the green, I click on this and more colors. You can see the custom. I enter the same code in our VB code here. Similarly for the red one, I click on the red, go to fill color, more colors. Here in custom you can see the same code is entered in our VBA red code, that is here. Also for the yellow one, you can see I click on yellow, go to fill colors, more colors, and in custom you can see the same RGB is entered in our VB code. And finally error code if other colors are clicked by us. You can see else. When I change this to some other colors like black, you can see I double click this formula, you can see error color. So in this way we can get results based on cell colors in Microsoft Excel. Thank you.